fatores humanos a vitimização. Human factors, victimization. Processo Victimization is an individual defense de process. Para que a gente entenda melhor, eu vou To falar understand sobre algumas better, situações I'll de talk about some vitimização, situations of victimization, because at every stage of our life, we have discovered a mechanism to do this. Então não é uma coisa simples. It's not something that works in the same way for everyone. Funciona do mesmo jeito para todo mundo. Não funciona do mesmo jeito para todo mundo. It's not the same for everyone. Imagina uma criança. Imagine a A child. criança This recebe child menos receives atenção less do que o attention than irmão. their siblings, so they start an Ela internal começa a criar victimization processo process, interno de because they are being vitimização, put porque ela aside, está sendo because they are colocada de worth lado, less, porque because the ela vale parents like the menos, others more than them. porque o pai ou a mãe gostam mais do irmão e não dela. Então ela já se tornou uma This vítima child becomes a do victim of desafeto, disaffection, uma a victim of the vítima da importance they importância que could ela have had in the poderia ter house. na casa. E como ela é uma criança, qualquer coisa And, muito as a simples child, any simple thing pode can become trazer very isso strong. como uma coisa muito forte, né? Então, relato que eu tenho de uma pessoa I have a report from que ela someone. disse que When she was a child, a little girl, ela she really era wanted to have a criança, teddy bear. era uma garotinha, né? Ela era uma criança e ela queria muito ter um ursinho, mas era um urso específico, não era um urso It was qualquer. not any bear, Era um but a urso que ela tinha specific visto one. numa It was a determinada bear loja, she had seen in a particular store with her junto com parents. os pais, né? E quando chegou a época de When Christmas festejo, time de came, Natal e tudo her mais, parents gave this teddy os bear pais to her deram o sister, urso and they pra gave her irmã something dela. else. E para ela deram uma outra coisa. E disseram para ela, olha, a gente sabe que They você não told se her, importa, então "We know sua you irmã don't care gostou about também it, muito, a gente and your deu pra sister ela, also liked né? it a lot, so we gave it to her." Bom, foi isso que aconteceu. Well, Isso pra that's what essa happened. garota For this girl, virou assim it became a reason for her to become a victim. motivo total para ela se tornar a vítima, né? Então cada vez que alguém Every time someone did something and she was put fizesse alguma aside, coisa she e was simply the victim. ela fosse colocada de lado, ela simplesmente era vítima. Isso ela levou para a vida dela. She took that to her life. I'm Estou always sempre being sendo disregarded. colocada de lado, Always. sempre, né? Isso fica como uma marca, como um This looks registro, very que silly, parece but muito it's a bobo, mark. mas que dentro da pessoa não é bobo. Inside the person, Ser this is not colocado de irrelevant. lado Being para disregarded alguém by dentro someone do in a group, grupo, né? especially when you are in a Principalmente quando você position deve like a ocupar uma daughter, determinada but suddenly situação, you're no longer the né? Você é daughter. filha. Você deixou de ser filha. Né? Então, a gente tem que levar em consideração We have to know que as that people pessoas vão will se suffer within a ressentir global dentro de um space of what they espaço perceive global in the daquilo que elas environment. percebem no ambiente. E esse é um caso. Mas tem casos And de this is a vitimização case. que a gente vê But no there dia are a other dia, cases né? of Daquela victimization pessoa we see que- every day. Isso é bem engraçado. It's funny né? Porque because às I've vezes witnessed them irrita, so much que às that vezes eu dou sometimes I risada laugh sozinho. alone. E a pessoa tá se Someone is lamentando, whining, crying, chorando, complaining to a group of reclamando, people. né? Then another Um grupo de person who knows her pessoas. Aí arrives. chega uma outra pessoa que a conhece e ela se vira alegremente, So they greet each other cumprimenta happily, e they abraça embrace, and e leave the sai do place. lugar, né? É como se It is o like having a movimento movement dela of secondary de- gain in different ways for de certain ganho people. secundário tivesse presente de formas diferentes para determinadas pessoas, né? A gente consegue fazer esse papel de We can vítima just play this victim role quando o when the outro others don't see we are reconhece que a doing gente it. está fazendo isso, né? Não reconhece que a gente está usando o mecanismo They don't de see we are using the vitimização, mechanism of mas victimization, reconhece but que a they gente não é recognize we are a victim. Então, aí você tem ganho, porque o outro vai falar, Then you "Puxa, gain, coitado, because né? they will say, Não "Oh, deviam ter poor feito isso com person. você." They Então, a shouldn't have pessoa done tá that to ganhando you. atenção, You are né? Tá gaining ganhando attention and espaço. space." Isso é uma coisa que a gente It's usa something we como seres do humanos as human sempre, né? beings. Nós We não always do it. prescindimos de We don't determinados abandon certain comportamentos. behaviors. Mas tem outra situação There is also também. another A pessoa situation. está When the person thinks they are a victim, hunched, como se fosse uma discouraged, vítima, crestfallen, and you're watching toda them. caída, cabisbaixa, né? E você está observando, de repente ela se encontra com alguém, Suddenly, the e aí person ela meets someone. conversa, They e talk, brinca, play, e conta and piada. laugh together. Aí depois, quando ela But volta when they pro return to the ambiente, place they know ela there are sabe que people tem watching, pessoas que estão they become observando. helpless Ela é again. uma coitada. Can you see it? Então,
E quem faz isso não consegue Who does it perceber que can't os outros realize também other estão people are vendo essa also seeing this situação. situation. Então, essa coisa da vitimização, ela tem ganhos. Victimization has gains. Ser vítima é uma Being a forma de ter victim is a algum way tipo to have de some ganho. kind of É gain, o ganho da to get atenção, é o attention, ganho affection, do sexuality, afeto, é o ganho money. da sexualidade, é o ganho do dinheiro, é o ganho de um monte They de gain a coisas, lot of né? things. Só que But é um it's a caminho wrong way. errado, é uma contramão. It's a movement to você become estar increasingly sick, trabalhando not happy. para ficar cada vez mais doente, não para ficar feliz, né? A gente tem que We have trabalhar to para work for felicidade, para happiness, luz, para for the o light, amor, for né? good humor. Mesmo que você não Even tenha if you have nada, nothing, our a search busca não shouldn't é be to para make things worse, piorar, but to né? be able Mas to sim have para good conditions. ter condições de ter alguma coisa, né? Vale Even if o we don't have esforço de it, ter, the effort mesmo is que a worth, gente não tenha. because then your Porque a inner evolução arrangement is interna é uma happy and evolução healthy. feliz e sadia, né? A I have vitimização, countless eu cases teria to tell you inúmeros about casos para contar, tem victimization, pessoas que and são some of them are vítimas, real algumas são victims. vítimas reais mesmo, né? Depende do que Depending on acontece, a what pessoa pode happens, ficar numa the situação muito person can ruim, be in ela a very se bad torna uma situation, vítima. and they Mas eu become a estou falando victim. aqui But daquelas I'm talking here about vitimizações victimizations que a we gente see vê no dia a every dia, day, que são which muito are mais more uma choreography coreografia to get para some ganhar affection afeto, than just a né? reality we have to Do que fix. simplesmente uma We meet realidade que a again gente in vai the ter que next human consertar. factors. Então, a gente se encontra no próximo Fatores Humanos. Would you like to participate in a work of energy giving from afar that is benefiting thousands of people? Click on the link below for more information.